بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا. سخت حالات کا کیا شکوہ کرے کیوں اسے بدنام کرے کیا ہی اچھا ہے کہ آغاز نیا کام کرے اور کتنے بے مصرف و بیکار ہیں دعوے نعرے کتنا اچھا ہے کہ بے نام رہیں کام کریں. دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی ہر تمنا ہر ارادہ. Situated in Karachi's Central District, the Shedd Foundation has been dedicated to serving humanity for over a decade now. It has recently expanded its operations significantly, establishing several new departments in the year 2024. میرا فن میرا ہنر. شیڈ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاسٹ ایئر PNC سے اپروو ہوا اور ہماری افیلیشن لمس یونیورسٹی سے ہو گئی تھی. ہم نے فرسٹ بیچ لاسٹ ایئر لیا تھا. 50 اسٹوڈنٹس کے لیے سیٹ ہمیں اپروو ہوئی اور 50 اسٹوڈنٹس ہی ہم نے انرول کیے تھے. ہمارے کالج میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک نرسنگ کالج کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے دیٹ از آلسو ویری ہائیلی کوالیفائڈ. ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں جو کہ اسکلز لیب انیٹمی لیب سائنس لیب کمپیوٹر لیب ویل ایکوپڈ ہیں. کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف. خصوصی بچے بھی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں. ان کو بہترین ماحول فراہم کرنا ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا ان کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا بھی ہماری مذہبی اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے. شیڈ اسپیشل ایجوکیشن اکیڈمی اسی ویژن اور اسی سوچ کے ساتھ قائم کی گئی ہے. روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں. پریویسلی ہم جس ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے وہ 12 بیڈس پر مشتمل تھا. ان پیشنٹ نیڈس اور پیشنٹ فلو کو دیکھتے ہوئے ہم نے نیو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں موو کیا ہے. میرا دن تیرے لیے ہے میری شب تیرے لیے. Shedd has established a senior citizens' home where many elderly and unsupported men and women are spending their lives in peace and tranquility. In this senior citizen home, residents are provided with a home-like environment where they do not only fulfill their religious obligations but also participate in recreational activities. Continuous and top-notch medical treatment and medication arrangements are made for these individuals to prevent other diseases as well. دائرہ تیری رضا پر کار میری. For individuals suffering from mental and psychological illnesses and drug addiction issues, the Shedd Foundation has been a source of relief for many years. نشے کے حوالے سے ہمارا سیٹ اپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کی سب کے تعاون سے. ہر تمنا ہر ارادہ ہر طلب تیرے. The Gosha-e-Afiyat unit provides a comfortable living environment, nutritious food, compassionate staff, and expert supervision for over 200 men and women afflicted with various mental and psychological illnesses. مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان. Amid the prevailing national conditions and increasing inflation, access to quality education is becoming increasingly difficult for people. Keeping these issues in mind, the Shedd Foundation's renowned Care School system is providing standard education to hundreds of students across various branches based on non-profit basis. مجھ سے منحرف ایک سانس بھی. This 5-story building provides complete residential facilities and nutritious food for hundreds of students, along with their psychological upbringing and best education. Apart from educational activities,
These students also participate in scouting and sports activities, which strengthen their mental and physical abilities, ensuring their success in life and their ability to become a source of well-being for others in the future. रोशनी हो या अंधेरा तुझसे मेरा Under the careful oversight of Shed Foundation, Hassan General Hospital in Sarjani Town and the Shed Hospital in North Karachi provide daily aid to thousands of deserving patients. The Shed Hospital in particular is a state-of-the-art healthcare facility offering diagnostic and treatment services for nearly all ailments at affordable rates. मेरा मरना At Shed Hospital, treatments for conditions like thalassemia, dialysis, and various eye diseases are provided free of charge or at subsidized rates on a non-profit basis. खुलते हैं लब The cardiac care wing at Shed Hospital not only boasts top-notch facilities for heart disease treatment but also serves hundreds of individuals daily with its available treatment options. मेरा जीना कार्डियक डिपार्टमेंट है, उसमें एक डिपार्टमेंट एक कैथ लैब का है जिसमें एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, स्टेंट डाल सकते हैं हम। ये है कैथ लैब। ये जो मशीन है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है कि इसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं, शरियानों की तस्वीरें लेते हैं, ब्लॉकेज उसको खोल देते हैं, हम पेस मेकर भी डाल सकते हैं, इसमें टांगों की एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। दायरा तेरी रज़ा The cardiac care wing has even begun conducting open heart surgeries, including valve replacement procedures which have yielded high successful outcomes. शेड हॉस्पिटल शेड फाउंडेशन के अंडर काम कर रहा है और यहाँ जो कार्डियक सर्जरी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल लो कॉस्ट पे है। हम चाह रहे हैं कि इस ऑपरेशन का फ़ायदा आम मरीजों तक पहुँचे और यहाँ चैरिटी वर्क काफ़ी होता है। पेशेंट्स को लो कॉस्ट पे हाई फैसिलिटीज़ के साथ कम्प्लेक्स सर्जरीज भी हम यहाँ कर रहे हैं। मेरा अदब तेरे Shed Hospital's radiology department is equipped with the latest machinery. Here, facilities such as CT scan, MRI, X-ray, mammography and ultrasound are available. Shed Hospital utilizes a Tesla 1.5 machine for MRI, which is one of the most advanced machines globally. Shed Hospital includes the critical care unit, neurology unit, physiotherapy unit, eye care unit, urology department and blood bank among others. रोशनी हो या अंधेरा तुझसे मैं गाफिल नहीं। To ensure the provision of clean water to all institutions in the Shed Homes complex, an 80,000-gallon RO plant is also installed in the complex. मेरा दिन तेरे लिए है मेरी शब Water is a blessing from Almighty Allah, without which life would be impossible. Shed Foundation has been arranging small and large wells not only in various areas of Tharpaka but also ensuring the availability of water so as to many people as possible. Shed Foundation has already activated more than 250 wells. यहाँ पर लोग जो है ना पानी मीलों दूर जाते थे पानी की उसूल के लिए। शेड फाउंडेशन के लोगों ने यहाँ हमारे साथ तावन किया और हमें ये कुआं खुदवा के दिया। यहाँ पर जो है ना इसी कुएं की बदौलत हम गांव वाले जो भी हैं सारे इससे पानी भरते हैं और जो है ना इसी जगह अल्लाह ताला की नेमत से जो है फैज़याब हो रही है। Shed Foundation has established a primary school and a residential educational institution for religious education in Tharpaka. मेरा फन मेरा हुनर मेरा अदब तेरे लिए। अगले 2 से 3 सालों में एक बड़े सेटअप की तरफ जा रहे हैं। 12,000 से ज़ायद स्क्वायर गज की जगह हमने परचेज़ कर ली है और अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पर हम 1,000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोगों को, जिसमें ऑर्फन बच्चे और बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन भी होंगी, ज़हनी नफ्सियाती इमराज़ में मुब्तला अफराद और मंशियात के आदी अफराद भी होंगे, उन सब के अलग अलग यूनिट्स वहाँ पर हम कायम करने जा रहे हैं। अहम तरीन बात यह है कि ट्रांसजेंडर जो उर्फ़ आम में हमारे माशरे में ख्वाजा सरा कहलाते हैं, इनका बुढ़ापा बड़ा इबरतनाक होता है। इनके बुढ़ापे को इबरतनाकी से बचाने के लिए हम इनके लिए भी एक शेल्टर होम कायम करने जा रहे हैं और इब्तदाई तौर पर 50 से 100 ट्रांसजेंडर्स को हम वहाँ पे शेल्टर फ्राहम करेंगे।
اسی طرح شیڈ فاؤنڈیشن وطن عزیز میں جو قدرتی آفات آتی ہیں اس میں بھی مخیر حضرات کے تعاون سے اپنا حصہ اپنے والنٹیئرز کے ذریعے جو ہے وہ بٹاتی ہے. جیسے ابھی حالیہ سندھ کے تباہ زدہ علاقوں میں جو ہے وہ مسلسل کام کیا ہے, شیلٹر بھی دیا, میڈیکل کیمپس بھی لگائے. وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب To attain divine satisfaction through serving humanity, Shed Foundation is contributing to several other welfare projects. The Shed Foundation provide a source of permanent employment for hundreds of people, and managing all these departments is impossible without the help of Allah and generous individuals. اہل سروس سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی توفیقات کے مطابق تعاون کریں. آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے, میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے.